to Herald TV's News Bulletin with me, Steffi Rego. Award-winning actress Marianne Borgo fled her home in Kalangut, Goa in the dead of night after feeling terrified at the end of an 11-day-long blockade of her gate by the widow of the man she brought the house some years ago. Several private security guards were deployed to block the driveway, and the gate was locked, restricting entry to everyone, even the police at times. Electricity, water and eventually gas was cut off, making it impossible to remain in the house. In some dramatic late-night footage, Marianne Borgo, the 75-year-old French actress, was forced to climb the 6-foot gate and leave, fearing for her safety. Marianne is presently lodged in a hotel and fighting her case, which is scheduled to come up in court on Monday. This is not Modi's idea of India. He has been working all over the world to create a positive tourism-friendly image, but the recent events have left me disappointed, as I feel the achievements are not able to reach the state level here in Goa, she said. Marianne Borgo was hoping the court would help her after having filed a case for injunction in trial court around a year ago, but the decision did not go her way. This left her vulnerable, more so after she refused a proposal to buy her silence and to move out in 3 or 15 days. The 75-year-old Borgo also said she could not remain any longer without a proper bath and her health deteriorating due to these circumstances. Ms. Borgo added that her computer iPad was stolen, but even after providing CCTV footage and filing an FIR, it was not returned to her. She locked her doors but expects that the rest of her valuables will also be taken now that she has left. Her neighbors provided her refuge after she couldn't take the harassment any longer. Marianne Borgo, born Cicerio, said she bought the house in 2008 from a lawyer, Francisco Souza, now deceased. And I continue to leave my house. Thank you. Thank you for rescuing me. Thank you. Thank you so much. Thank you to my lovely neighbors. Clinton D'Souza for Herald TV. The Panjim police have cracked the theft case reported in the District and Sessions Court Altino Panjim by arresting a lawyer from Valpoi on Thursday. Panjim police arrested Mujahid Sheikh, a resident of Valpoi, a lawyer by profession, for allegedly committing the theft. North Goa SP Nidhin Walsan said that the accused had planned to purchase a property and a vehicle from the stolen booty. North Goa SP Nidhin Walsan said that the accused had planned to purchase a property and a vehicle from the stolen booty. A complaint was registered after the Chief Judicial Magistrate Judge Ram Prabhudesai stating that some unidentified person burgled the District and Sessions Court evidence room. Police said Sheikh had confessed to stealing gold and cash from the evidence room of the court building on January 31st. He was arrested after viewing the CCTV footage of the court building. इसके खिलाफ ऑलरेडी दे एफआईआर में इन्वॉल्वमेंट है, पहले की तो एफआईआर में इन्वॉल्वमेंट है, तो ही प्लान्ड टू कंडक्ट थेफ्ट इन द कोर्ट। 4 दिन पहले इसने आके इधर पूरा रकी किया, इसने वहाँ से पूरा देखा कि कहाँ कहाँ पे केस प्रॉपर्टीज और कैश का स्टोरेज होता है। फिर इसने
31st नाइट को प्लान करके ही केम अराउंड 5 o'clock टू द कोर्ट विदाउट कमिंग इनटू द नोटिस ऑफ एनी पर्सन। इसने कोर्ट के अंदर गया, फिर इसने अपने अभी हमें पुलिस को ये बताया कि ये कोर्ट के अंदर टॉयलेट में ही हिड हिमसेल्फ, चुप रहे और he concealed himself। और 6 बजे के बाद when all the people of the court went out and locked the room from outside, he started his activity of stealing। इसने पहले ही देख के रखा था कि कहाँ कहाँ ये केस प्रॉपर्टीज रखा हुआ, तो वहाँ से उसने उसको निकाला। बेसिकली his intention was to steal gold and cash which were case properties। जो उसको जो मिला उसने अपना बैग में लेके he opened the door from inside and पीछे से he left the place around 9:30 के आसपास। So हमने basically we had thorough technical surveillance of entire area। हेड करने के लिए he took the route towards घूम के फिर इसने दूसरे रूट से लिया, so that हमें एक डाउट लगे कि मतलब ये जो एक्यूज है ही इज बेसिकली फ्रॉम साउथ, बट बेसिकली वो हमें मिसगाइड करने के लिए साउथ के मतलब रास्ता बहुत सारा ऐसा घुमाया, सो दैट वी आर कम्प्लीटली कंफ्यूज। बट एट द एंड ऑफ द डे वी कुड हैव क्लियरली ट्रैक द पर्सन। That we will do after Yes, he has confessed कि इसको कैश he wanted to buy some property, कुछ कार और कुछ खरीदने का प्लान था। Bureau Report, Herald TV। BJP Goa President Sadadan Tanaure has refused to agree that Rs 5,300 crore allocated by the Union government to Karnataka will be used for any works of the river Madai. When asked by the press if you can trust Karnataka, Tanaure said it is clearly mentioned in the budget that it is for the project in the Upper Bandara district for micro irrigation and for drinking. It is not for Madai, he claimed. Listen in. त्यांच्यानी स्पेसिफिक 5,300 कोटी जे दिल्ले आसा पळय, इट इज अपर भद्रा प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, नॉट फॉर एनी दिस थिंग। इट इज अपर भद्रा प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, इट इज इन द चित्रदुर्ग। पण कर्नाटकवर विश्वास दाखवण्याचा परिस्थिती आहे का? कारण ते सांगतात एक आणि करतात एक। हांगा स्पेसिफिक सांगले आसा Rs 5,300 crore to be given as a central assistance to upper Bhadra project in Karnataka, Chitradurga, to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tank for drinking water in Chitradurga. Specific अजिबात Fisheries Minister Nilkan Harlankar has admitted that there are only 2 boats with the Fisheries Department for surveillance. He also said since fish is sold in various places, the price of fish cannot be controlled. The Department of Fisheries is organizing the Aqua Goa Mega Fish Festival from 10 to 12 February 2023 at the SAG ground near Panjim Gymkhana in Panjim. The festival will be open from 10 a.m. to 10 p.m. and will have an aqua gallery, live entertainment, food and culture, commercial stalls, ornamental gallery and competitions for adults and children. The mussels जावं crabs जावं कामले घातलेले तेल घालते सगळ्यांनी ते कमी गावले पण मडके घातले थंय गावले आता अकरा सांग पूण लोक फुडें येता कार येता फुडें प्रमाणान येता अजून लोकांक कळना म्हणजे लोक कितें समजता ते मोठ्या प्रमाणान घातले इन्वेस्टमेंट केल्यार फेल जायत जालें प्रॅक्टिकली फेल जावंक जायना आतां जेन्ना हळू हळू घालतले आमी जेन्ना लोकांक फुडें काडपाक प्रयत्न करतले प्रचार करतले तेन्ना ताका भरपूर यश जातलें मातसो टायम लागूं आज ना फाल्यां जातलेंच तालूक जो युनियन बजेट जाला तितून टोटल फिशरीज डिपार्टमेंटा भितर तेंच्यांनी फिशरीज ग्रोथ जावंक जाय म्हणून तेजो फायदो जातलोच कितें आतां पळय डीप सी गोईंग बोटी आहा पळय तांकां 40% सबसिडी आहा ते 2-2 कोटी 1 कोटीची बोटी आहा गव्हर्मेंट 40 लाख 8 दीस 15 दीस 20 दीस भायरूच जावपाक क्लियर
त्या लेवलाचे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्युअर तेजेन ते पाहिजे बारीक सकयल लोकांनी सकयल स्टार्ट करता ट्रेडिशनल गोंयचें फिशींग म्हणटा पळय फंड अलॉट केला युनियन बजेटान तो खंय स्टेट गव्हर्मेंट हाडपाक ट्राय करता. नाही येतातूच आनी आमी मागताय तुका ते स्टेट गव्हर्मेंटाचो पळय फंड येता तो युटिलायज जावंक लोकल लोकांक प्रमोट करपा खातीर लोकल लोकांक प्रमोट करपाक तुमकां खबर आसतली गेल्या असेंब्लीक अशेंच आमी एक एमेंड केलें जेन्ना बोवाळ जाल्लो भायल्यांक प्रमोट करता आमी भायल्यांक कित्याक आपयता गोंयचे आमचे 2 वर्सां कोण भायर सरोंक ना म्हणून भायल्यांक आपयता आनी गोंयचे कामगार घेवन जेणे करून ते गोंयचे कामगार शिकताले आनी आपूण स्टार्ट करता. जेन्ना आमी फिशींग गोंयचे इतके फिशरी खातीर खूब सबसिडी येता डिझल सबसिडी खूब तरेन नेट सबसिडी खुबश्यो सबसिडी दिवंक सुद्दां जो प्रायस जो आहा पळय नुस्त्याचो तो कंट्रोलान केन्नाच अजून डिपार्टमेंटाचे तो कंट्रोलान हाडपा खातीर कंट्रोलान हाडपा आनी हे धंदो जो आहा ते कंट्रोलान येवपाक ना कित्याक इंडिविज्युअलिटीच्या हितून आसता. आतां कंट्रोलान हाडटलो जाल्यार एका यार्डानूच आसूंक जाय. हें नुस्तें कशें आहा इंडिविज्युअल कॅपेसिटी आपल्या बोटीर भितर जाता आनी मार्केट फ्लॅक्च्युएट जाता. आनी दुसरें कितें आहा जर हांगा हे ट्रेडर जे आहा इंटर स्टेट महाराष्ट्र असो कर्नाटका मेंबर हे रोखडेच म्हारग जाले की भायर घालता आनी आमी जी सबसिडी दिली पासून जाल्यार कॅच पासून आसता पळय तांकां जाय तशें मायणी सारकें पोकळीन घालून जाय तितकें काडून घेवन यो तशें नुस्तें जावंक शकना. तें आसा तें दर्यान आसल्या उपरांत तें दिसना. सो नुस्तें सोय दिवंक शकना तुमी? न्ही मॅक्झिमम दितात सोय दिना न्ही. अंदू बांगडे तुका 100 10 बीन बांगडे चड बांगड्यान ताल्लेच बांगडे चड पडलेले पण लोकांक समाधान नाका आसले कोणाक हे पळय समाधान केर खांग गावलें न्हू ते पयलीं आमी ह्यान इतकीं वर्सां गांवाना सो म्हणून आनी मार्केटाक आमी सवाय नुस्तें दिवना म्हणूंक जायना कोणी. ते आसा ते गव्हर्मेंट कोस्टल गव्हर्मेंट पुलीस ते आसा. तुम्ही 2 मागलेले न्हू कोस्टल पुलीस त्यो कोस्टल आमची तुम्ही आनी मागिल्ले नवे नवे चालू आहे कोस्टल जो आहा पळय ते कोस्टल पुलिसा कडेन आहा आनी हे आमचे कोस्टल नेवीचे तेंचे फिशरी तुमचे कडेन मागपाचें आसलें तें कितें जालें आसा आनी जाय सो ए फावट ह्या दिसांनी तुमकां ते ह्यो कंप्लेनी काय येवंक ना भायले बोटी येता पळय फिशिंगाचे तशें काय Honorable Minister for Fisheries, Shri Herald, Respected Secretary Fisheries, Shri Arun Kumar Mishra, ISG, my officers from the Department of Fisheries, Press and Publicity and Electronic Media. Thank you very much for coming for this flag off for the Fish Festival, Aqua Goa Mega Fish Festival. And I'm sure this festival will benefit the public, the children, the fishermen, the people who are in the business of fisheries. It's a great platform for everyone to come and share their knowledge and experience the rich culture of the fisheries of Goa. And I request all the press and media to take our message and Honorable Minister's message to all the public and come in large numbers and enjoy the festival. Thank you so much. The road behind Milagros Church in Mapsa has become a nightmare for vehicle users, especially the motorists, with several dangerous potholes. The road has become an ideal choice for commuters after the construction of the tar bridge, which has brought on more traffic. Besides navigating the pothole-ridden road, commuters are also in danger of falling into an open nalla behind the church, where accidents are a frequent occurrence. Locals have demanded that the government immediately repair the roads and cover the nalla. मिलाग्रिस चर्च आसा आमची थंय हे इशू आसा आमी घेवंक येयला. हो इशू सुरू जाला जेन्ना आमचो ब्रिज कंप्लीट जालो आनी तेजे उपरांत तो जालो वन वे आनी तेजे उपरांत हो जे रोड आसा जे दिसता तुमकां हो चड एक्टीव जालो. गाडी येवपाचे वचपाचे जे मार्ग आसा तो होच आसा आमचो आतां. सो ह्या मार्गाक तुमी पळोवंक शकता तेजी कंडिशन कितें आसा. लोक जे आसा ते हांगा लुडबुडटात आनी तांकां जे आसा न्हू इजिली वचपाक येवपाक मेळना. ही ट्राफीक जाम जावपाचो एक खूब व्हडलो कारण आसा तो हो बॅड कंडिशन ऑफ रोड. आतां आमच्या हांगा चर्ची कडेन खुबशे लोक येतात वयतात म्हापशेचे, बाजारांतले लोक हांगासून वयता, गांवसवाडेचे लोक वयता. सो आतां हो मेन एक पीक रोड जाला
इम्पॉर्टन्स जे म्हापसाच्या लोकां खातीर आसा तो. मागीर तेकाच लागून जे आसा तुमी पळयता हांगा एक ओपन ही आसा ट्रेंच जी खूब रिस्की आसा. रातचे समज कोण हांगा गाडी घेवन येता आनी 2-3 जाण हांगा पडून तांकां अपघात जाला आनी तांकां मार सुद्दां लागला. आतां हे जे प्रशासन आसा तेजें काम आसा की हांगा हेजे वयर ताका कवरींग दिवपाची. हे इतले जो स्पेस आसा जे दिसता नियरली 3.5 मिटरचो स्पेस आनी 1.2 मिटरचो स्पॅन. ह्या स्पेसाचेर इवन गाडयो पार्क करूं येता, हेचेर चलोवन वचूं शकता. पूण आतां कांय करूंक मेळना. 35 वर्सां जालीं हे त्रास मारलेले, पण पयलो सगळो चिक्कोलो म्हाज्या दारान आनी इकडे हांवें 100 लोकांक सांगले पण कोणान आयकोंक ना पासून. बरे बरे कडेन येयले, बरे बरे गेले. वोट दियात आमकां आमी करतात, वोट दियात आमकां दिता करतात, कोण येवंक नाका दारार करूंक. कित्याक रे इन इतलेच रे वचोन इतले मरे आतां इतले जाल्यार तुमी अजून करतात. तुमी केन्ना करतले तरी व्हडलें काम ना धाकटुलें काम. हांगा आमचे कामगार आमी दोगा तिगा जाणांचे एक्सिडंट उगोल्ला, आमी तांकां काडून भायर घाले 1 वाजता राती 2 वाजता. कवर करी जाल्यार हो मातसो रोडूय मातसो वायडन जातलो आनी लोकांक तितले बरें. सकाळच्या टायमार भयंकर ट्रॅफिक जाम जाता. अरे खूब ट्रॅफिक जाम जाता. राव मातशें आनी मेन म्हणजे हय तुका एंड ऑफ द रोड तुका हालत पळय रोड गाडयो बरी पिडाय जाता. ते बऱ्यो बऱ्यो गाडयो पिडाय त्याच रोडाची हालत पळय ताका लागून आनीक जाता थंय. आतां सारकेंच प्रॉब्लम जाता सकाळचो. प्रकाश कडेकर for Herald TV. Kalindi Salgaonkar from Para secured the first place in a terrace gardening competition organized by the Botanical Society of Goa. In her terrace garden, Kalindi grows various types of plants, fruits and vegetables. She stated that besides a few vases, she also used waste materials like old bathtubs, old buckets, tanks and tubs. Last year, she secured the second place in the terrace gardening competition. फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. कितें सांगपाचें आसा तुमकां म्हणजे तुमचें जे टेरस गार्डन गेल्या वर्साय मेळ्ळो, हे वर्साय मेळ्ळो. गेल्या वर्साय तेंच्यांनी म्हाका सेकंड प्लेस दिल्ली आनी ह्या वर्सा तांकां खूबच आवडलें. कारण हें सगळें इतलें भरभरून फुलां फुल्लेलीं तांकां तें लायक जालें. तेंच्यांनी पळयलें हांवें कशे रितीन केलां पळय तें. म्हणजे सगळें हांवें वाज वापरूंक ना, वेस्टानसून कितें तरी वापरून हांवें झाडां बिडां लायल्यां. तांकां ताका लागून म्हाजी टॅक्नीक तांकां खूब आवडली. तेंच्यांनी म्हाका ह्या वर्साचो पयलो दिलो. आतां तुमी कितकीशी ग्रुपान आसले ह्या वर्सा म्हणजे गार्डनिंग प्रायज मेळोन? तेंचे कितले सोसायटीचे कितले ग्रूप आसले नेमके म्हाका तितली आयडिया ना. पूण टेरस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग आनी कसलें एक आसा अशें तेंचे 2-3 तरेचे हें आसले. तितून हें टेरस गार्डनिंगाक तेणी म्हाका पयलो प्रायज दिला. आतां तुवें फाटली कितके वर्सां हे टेरस गार्डनिंग करता? उणी 4 वर्सां जालीं. घरा बसलेले कोविड स्टार्ट जाला आनी हांवें हें स्टार्ट केला. घरा बसून कितें करपाचें अशें तरी करून पळोवया कितें जाता तें अशें म्हणून थोडी युट्यूबा वयली आयडिया घेतली आनी हांवें स्टार्ट केलें. मागीर म्हाका झोनल एग्रीकल्चरांनी आयडिया दिली, केविकेनूय म्हाका थोडी आयडिया दिली तूं कर अशें म्हणून. पूण गार्डनिंग करपाची कितें अशी इच्छा येयली मनान? कितें अशें कितें जालें? कितें ल्हान भुरगेपणान पासून म्हाका गार्डनिंगाची आवड आसली. मागीर हांगा शेती वेवसाय केलो. गेली 35 वर्सां जालीं आमी शेती वेवसाय करता आनी बरें तितून म्हाका प्रायज बी खूब फावटी म्हाका मेळ्ळा. आनी 2012चो बेस्ट फार्मर एवॉर्डूय म्हाका मेळ्ळो. आनी अशें करता करता म्हाका इतको म्हणजे मातयेंत पासून आमी कितें कितें पिकोवंक शकता, आमच्या ह्या गोंय राज्यान आमी कितें पिकोवंक शकता हे नवे नवे. गेली फाटल्या 2010 सुमार आमी हे स्टार्ट केल्लें ग्लॅड्युलस. खुबसो लोक म्हणटालो की तें गोंयान जायना, पूण म्हाका नवे नवे प्रोग्रेस करपाची खूब हें आसा, आवड आसा. सो हांवें स्टार्ट केला. आतां सुद्दां हांवें पळय एपलाचें झाड लायलां, पसिमॉन लायलां, द्राक्षा वयर लायल्यात, आंबे लायल्यात. तें कितें जाता तें फुडें पळोवपाचें. आतां कितें कितें? प्रकाश कडेकर for Herald TV. Wildlife activists and anti-coal crusaders have welcomed the suggestion of the National Board of Wildlife that the double tracking of the Vasco Castle Rock Tinaigat section be dropped and instead double track be laid for the Hubli-Ankola route. They hope that this leads to an eventual scrapping of the fiercely opposed railway double tracking project in Goa. Today, Herald TV spoke to activists on what they feel about this
and to know if it will help to save Goa. वायल्ड लायफ बोर्डान सजेस्ट केला की कॅसल रॉक, तिनय घाट, वास्को डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून, आनी हे डिसिजन सारकें आहा. कित्याक ह्या हांगासर ट्रॅक घालता म्हटल्यार कितलेशे जे डेन्स फॉरेस्ट आहा ते फॉरेस्ट कवर आमकां उडोवचे पडटले, आनी तेतून रावपी त्या रानान रावपी आमची जंगली जनवरां आहा, पशु पक्षी आहा, फ्लोरा एंड फावना आहा, कितें तरेतरेचे जीव आहात सारके, हांकां त्रास जातलो. आनी ह्या डिसिजनाचें आमी स्वागत करता. आनी ह्या रुटाक डबल ट्रॅक हो जावपाचो न्हू. कित्याक गोंयान पावतकूच मागीर खुबशे लोकांची तेकोन कितलेशे वर्सां पयलींची एन्सेस्ट्रल हावजीस आहा कितें, आनी तशींच झाडां पेडां सुद्दां आहा. इतल्या झाडां पेडांची कत्तल करून लोकांची घरां मोडून कितें आमी डबल ट्रॅकिंग जावंक दिवंक शकना. आमी हेचें स्वागत करता आनी आमी आशा धरता की ही डबल ट्रॅकिंग जी आहा ती कॅन्सल जातली कितें, आनी तेंच्यांनी अंकोलाचें डबल ट्रॅकिंग करपाचें म्हणून हें केलां, हुबली अंकोला ह्या रुटाकसून कितें. आनी आमी त्या डिसिजनाचें आमी वेलकम करता. कित्याक सांग, थंयसून तांकां ऑप्शन आहा, अंकोलासून सकयल येयला जाल्यार कोंकण रेल्वे कनेक्टिविटी मेळटा तांकां. आयज हे डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदताले कळशा खातीर अदानी आनी JSWचो कळसो सुरळीत मुवमेंट जावपाक जावो म्हणून, आनी अदानी खातीर आनी JSWक तांकां बेनिफीट करून दिवपाच्या खातीर आमची हे झाडां मारपाक सोदताले. ऑलरेडी आमी डिफॉरेस्टेशन पळयलां, मोपाक कितलें डिफॉरेस्टेशन जालां तें, जेणे करून कितलींशीं जनवरां रस्त्यार आमकां दिसता, गयेरेडे रस्त्यार दिसता, कोले रस्त्यार दिसता कितें, मागीर ते साळोरे रस्त्यार दिसता. डिफरंट जी आमची जनवरां आहा न्हू ती आमकां 7-8 संक सुमार बी ह्या टायमाचेर आमी पयर काणकोणा सुद्दां पळयले ते रानडुकर बीन खंय पिसावलेले परिस्थितीन सारके सिटीन घुसले ते. सो डिफॉरेस्टेशनाचो इफेक्ट हो. आमी नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड जे डिसिजन दिलां, हे डिसिजन पर्यावरणाचे हिताक लागून हो डिसिजन आसा. आतां डबल ट्रॅकिंग जो आसा, सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हणलेलें आसा की May 9th जो सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्लो तितून क्लियरली सांगलेलें आसा की वेस्टर्न घाट्स पळय आसा ती हात लायनाका, आनी ऑल्टरनेटीव रूट आसा कृष्णापट्टणम पोर्टान, थिंगा ऑलरेडी 2 लायन आसा, ती अनयुटिलायज्ड आहा, आनी तुका जाय जाल्यार ताका तिसरी लायन हाड, कित्याक वेस्टर्न घाटान हे स्टीप ग्रेडियंट आसा म्हणून. आतां हो वेस्टर्न घाट पळय आसा हो युनेस्को सायट आसा. इट इज 8th बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट एरिया इन दी वर्ल्ड, and that is why it caters to 9 national tiger reserves, 20 national parks and 68 wildlife sanctuaries. आता हो जो पळय प्रोजेक्ट पळय वयता त्या वेस्टर्न घाटाक इज ऑलमोस्ट 120 हेक्टर्स ऑफ लँड, जो डेन्स फॉरेस्ट आसा, तो हॉटस्पॉट एरिया आसा, तो कातरून काबार जातलो. सो सरकार जो आसा, एक सायड वेस्टर्न घाट्स खुद ही सरकार इकॉलॉजी सेन्सिटीव एरिया डिक्लेअर करता इन 2017, आनी होच सरकार जो आसा हो वेस्टर्न घाट्स काबार करपाक सोदता. The Union Budget was presented to the Parliament on Wednesday by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Chief Minister Pramod Sawant gave his reactions to the Union Budget. The Goa Chamber of Commerce and Industry has decided to pursue many parts of the Union Budget proposals with the Chief Minister for implementation in the state budget. सामान्य मनशा खातीर इन्कम टॅक्स स्लॅब हातूंतल्यान जवळपास 7 लाख रुपयापर्यंत कसलोच इन्कम टॅक्स लागचो ना, हो बारीक मनशांनी ह्या बजेटाचें स्वागत केलां. तो पयलीं 5 लाख रुपयाच्या वयर गेल्या उपरांत तांकां इन्कम टॅक्स लागतालो, त्या खातीर एका 7 लाख पर्यंतचो इन्कम टॅक्स स्लॅब दिला. हितूर खुबशा म्हणजे जे मिडल क्लास लोक आसा हाका हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो हाची आमकां खबर आसा. ह्या बजेटांतल्यान आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेक आनीक बळ मेळटलें हाची आमकां खात्री आसा. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट आनी GI टॅगिंग करप हाजेर खातीर विशेश करून आमी म्हणटा की युनिटी मॉल हे स्थापन करपाचे जो कन्सेप्ट केंद्र सरकारान मांडला तितून निश्चित रित्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट आनी बाकीचे लोकल प्रॉडक्टा खातीर खूब भर दिवपी हातूंतल्यान एक मोठो समावेशक जातलो. मुळाय सगळ्या सेक्रेटरीजची बजेटाचेर कालच्या दिसा भितर आमचे ऑल मिनिस्टर्सूय बी आपल्या डिपार्टमेंटाचो आपल्या सेक्रेटरींच्या बरोबर मेळून तेंच्यांनी नेमके खंयचे प्रोजेक्ट हायलायट आमी करूं शकतले. नो डावट निश्चित रित्या पुराय वर्सभरांतल्यान वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर आमी प्रपोजल्स धाडटलेच, बट इन्स्टंट बजेट पळयल्या उपरांत जे आमचे मिनिस्टर्स आनी सेक्रेटरीज हांच्या कडल्यान जी रिएक्शन्स आयली तितूंतल्यान एक थोडेच प्रोजेक्ट हांव तुमच्या मुखार दवरता. तितूर AI सेंटर ऑफ एक्सिलन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हाज्या खातीर पुराय गोंय सरकार केंद्र सरकारा कडेन प्रयत्न करून ते हांगा एस्टाब्लीश करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.
स्कील इंडिया सेंटर जी पुराय देशभर जावपाचें आसा तितूंतलें एक स्कील इंडिया सेंटर गोंयांत जावचें हाज्या खातीर पुराय आमी तें एस्टाब्लीश करतलेच. नॅशनल हायड्रोजन मिशन ऑलरेडी आमी ग्रीन एनर्जी हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक सुरवात केला. त्या खातीर नॅशनल हायड्रोजन मिशन हे गोंयांत एस्टाब्लीश आमी फुडल्या वर्सभराच्या भितर करपाक शकतले. 2 लोकेशन आमी ज्यो 50 टुरिजम सेंटर डेव्हलपमेंट करपाचे आसा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत तितूंतली 2 लोकेशन्स गोंयांत म्हणजे 2 सिटीज गोंयांत अशा पद्दतीन डेव्हलप करपा खातीर आमी केंद्र सरकारा कडेन मोठ्या प्रमाणात मदत मागतले. प्राकृतीक शेती तुमकां सांगला त्या प्रमाणे ताजी 2 सेंटर दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी डेव्हलप करपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न आसतलो. 2000 कोटी रुपया हे आमच्या नॅशनल हायवे खातीर आमी ऑलरेडी डिमांड केल्ले आनी ते केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां मेळटले हाची खात्री आसा की आमी म्हणजे जसो ज्या पद्दतीन आमी सर्कल रोड कनेक्टिंग फॉर ऑल द बाउंड्रीज म्हणजे पत्रादेवी टू मोले केरी दोडामार्ग टू पोळे ह्यो सगळ्यो जॉईन करता आसतना विच इज अ सर्कल रोड म्हणजे इन फ्युचर ज्यो स्टेटीत एंटर जावपी सगळे रोड जे आसा हे एका सर्कलान कनेक्ट जावचे हाज्या खातीर आमी हो स्पेशल डिमांड जो आसा केंद्र सरकारा कडेन मांडलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. Few residents of Panjim have approached the National Green Tribunal Western Zone Bench Pune over the new promenade bridge leading to Children's Park over the Santines Creek. Petitioners cited that the project executed by Goa State Infrastructure Development Corporation does not have permission under the CRZ Notification 2011 and Environment Protection Act 1986. Panjim residents have approached the NGT over the new promenade bridge to Children's Park Kampal. The petitioners claim that the NOC issued by Goa Coastal Zone Management Authority to GSIDC was done without any study concerning its impact on the river and the Santines Creek. The petitioners pointed out that the project also involves the construction of a permanent walkway cum cycling track along the river bank touching the mouth of the creek using cement and concrete. There is a wall embankment of concrete being constructed along the river bank which could affect the geomorphology of the riparian coastline adversely. The area where this has been allowed is CRZ1 zone and hence no such construction can be permitted, they said. The construction of the bridge is part of the walkway cum cycling track project funded by the Smart City Mission. It will cover a 2.5 km stretch from Miramar Beach to ESG. The GSIDC is executing this project for the Imagine Panjim Smart City Development Limited. This bridge is actually strangulating the mouth of the creek. The footing of the bridge is inside the water, which is a violation of all CRZ rules. This will lead to further choking of the creek mouth, and that will result in the restricted flow throughout the creek, and all the citizens of Panjim will be affected by it, because if the water does not flow there will be a huge sting, there will be health issues, fishes are already dying, and this will lead to flooding in the city if the water cannot flow out easily. So it's going to be a huge environmental disaster. That's one. Second is where the bridge is coming up, it is supposed to connect to a walking path and a cycling path. This will actually lead to a whole traffic chaos, because people will drive up to that point with to walk or with their cycles, and as we see in Miramar Beach on a holiday or on a Sunday, there is a big traffic chaos. Same thing is going to happen, and this will become a complete chaos with no parking space, and it will be a disaster for the citizens of Panjim. So it's a very stupid plan. It's in plain sight for anybody to see. I don't know how the smart city with its international experts and consultants can't see it. I'm very sad that this is happening. I hope it can be revoked and some sanity can be restored. Prasad Polji for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Till then, take care and goodbye.